نكمل مع بعض أصدقائي الفقرة الأخيرة من طبيب الأطفال التي تعالج موضوع الصورة. We complete with some of his friends the last paragraph from the pediatrician, which deals with the subject of the picture. يمكن وضع الصورة في السطر الخاص بالزيارة الأخيرة. The picture can be placed in the special line on the last visit. عند النقر مزدوجة على آخر زيارة تظهر لنا الصورة مصغرة، وعندما ننقر على الصورة المصغرة يمكن أن نستعرض الصورة بحجم أكبر. When you double-click on the last visit, a thumbnail image appears, and when a thumbnail is transferred, we can view the image in a larger size. كانت هذه هي طريقة حفظ الصورة في آخر زيارة للطفل. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة. This was the way to save a picture at the last visit of the child. We will meet tomorrow, God willing, for new information.